Host Ilyas Bulbulia, and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discussed an area of law relating to various matters ranging from immigration, employment, criminal, etc. We normally pick a topic for the day and we normally discuss that. But in addition to that, on Just Law, because it's a live show, you're able to call in and ask us any questions that you have on any aspect of the law. And although we get numerous calls on immigration matters, which is fantastic, hopefully we're able to deal with any questions that you have, matters as diverse as not just immigration, criminal matters, family matters, whatever your query is, whatever you need advice on, please do pick up your phone and give us a ring, and inshallah we can have a discussion about that. Just a couple of minor matters before we get going. Obviously it's a live show, so we're not able to look at documents that you have in your possession, but that, in my experience, shouldn't present a problem. I should be able to give you advice on most aspects without having to see your documents. If I do need to see your documents, then I'll ask you to leave your number with the control room, or you can have my number, and then you can send the documents over to me, and then off air we can have a look at the documents and have a discussion about the issue at hand. And secondly, because it's a live show, obviously we're not able to take very detailed instructions from yourselves. Obviously on a live show we're only able to take a few details and then advise you appropriately. If it's the case that we need to take quite a detailed history, and this sometimes happens with, let's say, immigration matters where there's extensive history that we need to go through, it's not a problem. You can leave your number with the control room, or you can have my number, and then we can have a thorough discussion, go through your history, and then I can advise you further in relation to that. But in my experience, we should be able to give you general advice on most aspects of the law live on air. So whatever questions you've got, please do pick up your phone, give us a ring, and let's have a discussion about the question that you have. Now, as always, we normally have a topic that we discuss, and over the last few weeks what we've been looking at is how spouse applications can be made from abroad, and how successful applications can be made from abroad. We've looked at in great detail about the documents that need to be submitted. We've focused on the financial requirement. This is where most applications seem to go wrong in my experience. We've looked at that. We've looked at the kind of documents we need to submit in order to make a successful spouse application, so that the person here can sponsor their husband or wife to come to the United Kingdom. So we've covered that over the last couple of weeks. Now we want to move on now and look at the situation where somebody is already here in the United Kingdom and want to extend their stay in the United Kingdom. Now, what I did intend to do was to really look at somebody who's here on a spouse application already. So as our viewers who've had to go through this system will be aware, normally when your husband or wife from abroad is granted a visa, they're normally granted a visa for 2.5 years. So that's the visa that they have. That's the initial grant of leave. And once they're here, and once you reach the 2.5 year mark, the applicant, the husband or wife, whoever's come over from abroad, would need to extend their visa within the United Kingdom for another 2.5 years, which ultimately leads to settlement after a period of 5 years in the United Kingdom. So what I want to do is look at that in greater detail. But what I should mention at the outset is that there are many other categories of migrants who are in the United Kingdom who are able to transfer within the United Kingdom into a spouse visa. For example, somebody could be here as a student, somebody could be here on a tier 2 work permit, somebody could be here on another visa which permits them to carry on a business in the United Kingdom. For example, they could be here on a tier 1 entrepreneur visa, or they could be here on what used to be the tier 1 general visa, which is the visa that students stayed on after they completed their studies. So there's a whole host of different categories that somebody could be in the United Kingdom under, and in most circumstances those individuals are able to also transfer
onto a spouse visa within the United Kingdom. The most notable category from which it isn't permissible to transfer into a spouse visa within the United Kingdom. These are people who are here already residing legally in the United Kingdom with some kind of visa. The one where somebody isn't able to transfer from the visa that they have onto a spouse visa is where somebody is here in the United Kingdom as a visitor. As our viewers will be aware, visit visas are normally granted for 6 months duration. It is normally not possible to come to the United Kingdom with a visitor visa and then switch from a visitor visa to a spouse or a marriage visa. Now, obviously, that's deliberately been done in order to stop the abuse of the visit visa system. What they don't want you to do is come here under a visa category where there is no requirement really to show anybody's earning 18,600, etc. They don't want you to come to the United Kingdom under that category and then look for a husband or wife and then transfer over into the marriage category. So that's one of the few visa categories from where it is not possible to transfer into a spouse visa. But as I said at the outset, in the vast majority of other categories that people might be here on, for example, a student visa, that's the classic example. We have many students here from, say, Pakistan, India, Bangladesh, etc. It is possible for them to switch from their existing visa into a marriage visa in the United Kingdom. So apart from a visit visa, the vast majority of other visa applicants can get married and then switch into a marriage visa within the United Kingdom. Now, what we will be looking at today would be the requirements that need to be fulfilled where somebody wants to transfer into a marriage visa within the United Kingdom. Over the last couple of weeks, we've looked at what needs to be done if those applicants, the husband or wife who's abroad, if they come in to the United Kingdom, what needs to be fulfilled. There's a slightly different criteria that applies to both categories, but today we'll be looking at those who are within the United Kingdom and want to transfer to a spouse visa here. Now, there is, to some extent, an overlap between the two categories, and we'll look at that in greater detail. There is a financial requirement which needs to be met. There is an accommodation requirement which needs to be met. So very similar in that sense to what happens when you sponsor somebody to come over from abroad. But there are other differences as well that we need to look at today. One issue really for somebody who is in a different category, for example a student category, and they want to transfer to a marriage visa category, one big difference is that where they want to get married in the United Kingdom, they will need to apply will need to give notice to marry at a register office. So the registrar will call the couple in, look at their passports, and then what they are now bound to do, this wasn't the case before, but what a marriage registrar is now bound to do is refer the application or the notice to get married, refer that matter to the Home Office. And the Home Office then has the option to look into the matter further, or if the Home Office is happy with the application, to not look into the matter further, and then for the parties to be able to marry fairly quickly after giving notice. So the difference normally is where there's no investigation by the Home Office, the parties I think can get married within about 28 days. But where there is an investigation by the Home Office into the proposed marriage, it takes longer. The Home Office can take up to, say, 3 weeks in order to look at whether the marriage is genuine or not. So there could be a slight delay in the parties getting married. So now it's important to factor the length of time it takes for parties to get married. The reason for that is that if somebody's visa is about to expire, so let's say we're in January now, the visa is about to expire in March 2018, they need to get married. And
if the Home Office decides to investigate the marriage, it may well be that the marriage won't necessarily take place until April, May. And by that time, whoever's here with the visa in the United Kingdom, they could find that their visa is about to come to an end. So where parties are intending to get married, it is important that this is looked at well in advance of the visa expiring, ideally 6-7 months in advance. If somebody leaves it too late, the first problem they will run into is that it may well be that by the time the visa expires, the permission to get married hasn't been granted. Now, in my experience, the other main problem that somebody has when they want to switch into a spouse visa is the finance requirement. We'll look at that in greater detail, but in terms of timing, in terms of how quickly, how early you need to prepare, the issue normally is this, that the requirement is normally that you need to submit 6 months of wage slips, 6 months of bank statements. Now, if the parties decide too late to get married, and in the example I gave before, if the parties are going to, if the visa is about to expire in March, and the parties have just made up their minds now in order to get married, it may well be that they look at the financial documents, they look at their financial circumstances and realize that neither party has sufficient income. Even combined, they don't have sufficient income. And the persons who's from abroad, the husband or wife, their visa is about to come to an end in March. They simply don't have time to get their financial documents in order before the person's visa expires. So when somebody is in the United Kingdom, and we were looking at the example of somebody who's a student and in the United Kingdom, it's important where they want to switch over into a marriage visa that this is something that is looked at well in advance. If you leave it too late, the two biggest problems in my experience that the husband and wife normally run into is, first of all, you may not be able to get married in time because the Home Office may want to look at the marriage circumstances in greater detail, which may mean that the visa runs out and the date to get married hasn't been obtained yet. And the second problem, if you leave it too late, is that the financial requirements, which generally require documents over a period of 6 months to be submitted, you haven't had time to get your 6 months documents ready before making the application for an extension, which means by the time you come to make the application for an extension, even though you've got permission to get married and you've got married, you don't have your 6 months of financial documents ready. So it's imperative really that where there is an intention to switch over from the current visa into a spouse visa, that you do look at this well in advance, ideally 7, 8, 9 months in advance. So everything that needs to be done can be put into place before the visa is extended and the parties don't run into problems. That's really sort of the background to where somebody wants to transfer, for example, like a student who wants to transfer to a spouse visa within the United Kingdom. The issue always for those applicants, in my view, the issue is timing. It needs to be planned well in advance if you want to avoid any problems. Now, what we'll do now is look at the situation where somebody has already been granted a spouse visa from abroad. They've applied in India, Pakistan, Bangladesh. The spouse visa has been granted. They've been granted 2.5 years, and they're now in the United Kingdom living here. What will they need to do? Now, as I've said before, it's not a simple process necessarily to extend the visa in the United Kingdom for another 2.5 years. There are a number of requirements which need to be met at the 2.5-year mark, and that has to be borne in mind. And again, it requires advanced preparation. It's not enough that we wait until the visa is about to expire, where the husband and wife continue to live here. They don't give any thought to the immigration rules. They wait till the end, and then it's panic state. Everybody's panicking because suddenly you've realized that your documents aren't in order. There's only 1 or 2 months left. The income requirement won't be met, etc. Or somebody's passport has expired, etc. So ideally, what you should do is
look at the issue of extending the visa well in advance. And what I tend to advise clients to do is look at the issue about extending your visa at least 9 months before your visa is going to expire. That gives you plenty of time to get your documents in order, so that 9 months later, when the deadline comes, all the documents are in order and there's no problem making an extension application from within the United Kingdom. So it's always, in my view, a good idea to factor in about 9 months to look at whether and how the requirements will be met when the 2.5 year visa expires and the extension application is made to the Home Office. So that's what you do in terms of timing. Let's take our call and return to the topic after we've spoken to our caller. Hello, Assalamu alaikum. Wa Islam, brother. Brother, I just want to inquire about my wife. Right. I called her over. She's been over for a year now. Okay. And she only had a year's visit, but she's going back. But I want to do extension. Okay. Is there any way you could do extension? Okay, but the wife, in terms of your wife, is she here on a spouse visa in the United Kingdom at the moment? Yeah, she's comfortable. They gave me only for 1 year at the moment. Okay. And I'm still appealing against it for a visa. Okay. And okay. Just wanted to know if I could do extension. All right. Okay. Now, normally when the visa, thank you very much for your call. I'll hopefully now deal with your question now. So normally when the visa is granted, whether it's granted after an appeal or whether it's granted straight away, however it's granted, normally the visa should be granted for a period of 2.5 years. So sometimes the application may be granted not straight away. Somebody's had to go through an appeal and then it's granted. But what you will find is that normally it will be granted for 2.5 years. And this is something that we've been sort of going through today, is how do you extend that visa? And as I said, it is possible to extend the visa within the United Kingdom, but there will be certain requirements that will need to be fulfilled in terms of, in the same way when she applied for a visa from abroad, she met the financial requirement in terms of 18,600. When the application from abroad was made, the accommodation requirement had to be made. You had to show that there's sufficient space for a person to live here. All those requirements will need to be met in the United Kingdom. And if those requirements are met, then she will be granted an extension in the United Kingdom. Just before we return to our topic, just one additional point I should mention there. That there may be circumstances in which the requirements can't be met. Now, if it's the case that the requirements can't be met, then as long as there are children from the marriage in the United Kingdom, the Home Office will normally grant the person a visa. But what they will do is that instead of the person qualifying for indefinite leave after 5 years, they will qualify for indefinite leave after a total of 10 years. That's the only difference. The problem is, where there are no children at all, the danger is that the Home Office will simply refuse the application and ask the person who's here, the husband or wife from abroad who's here, they'll ask them to leave the country even though they've been here for 2.5 years. So to some extent, the consequences of not fulfilling the immigration rules at the extension stage, to some extent the consequences can be very harsh indeed. So it is important that everything is done to try and meet the rules at the initial stage, so there are no problems. So what is it that needs to be submitted? Now let's go through what needs to be submitted in order to obtain the extension under the 5-year rule, not going into the 10-year category, which is for people who don't meet the requirements properly and have children. Now the first requirement, quite easy, is that a valid passport, or in the situation where valid passport has expired, the expired passport will have to be submitted. Now this is absolutely crucial for the applicant, in that if the passport has been lost, it's important, in fact it's imperative, that a new passport application is made, because the law changed a couple of years ago whereby valid passports or expired passports, or basically original passports, do have to be submitted with an extension application. If the original passport is not available and an application is made,
what the Home Office will do is write to you and ask you to submit an original passport. They will give you 10 days to do that. Now, if you can't submit an original passport, in most circumstances, the Home Office is prepared to accept an identity card, a valid identity card, in terms of proof of identity. So that may well be another document that you can submit. But there will be difficulties if you are unable to submit an original passport or an original identity card. The Home Office will give you an opportunity to explain why it's beyond your control, your inability to submit a passport or a national identity card. If the Home Office is not satisfied, you will run into difficulties. Let's take our next call. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum. Ji, walaikum. Ji, bhai, thank you for calling. I want to ask something actually. So, what's the age limit of European national? Ji. Age limit, job. When you're talking about the age limit, are you talking about for marriage purposes or for children? नहीं दरअसल वो जो चिल्ड्रन है जी चिल्ड्रन जी अगर किसी के पास यूरोपियन पासपोर्ट है और वो चिल्ड्रन को बुलाना चाहते हैं तो अंडर 21 जो चिल्ड्रन होते हैं उसको वो गारंटीड वीज़ा दे देंगे. सो इट्स नॉट 18, इट्स अंडर 21. सो इफ़ द चिल्ड्रन आर अंडर 21 उसके लिए ईजी है. चिल्ड्रन जो अंडर 21 है उसके लिए सिर्फ यही बताना पड़ता है कि वो चिल्ड्रन आपके चिल्ड्रन है. सो यू जस्ट नीड टू शो द बर्थ सर्टिफिकेट. समटाइम्स DNA वो कराते हैं, मगर अंडर 21 वो इजी है. नाउ ओवर जो 21 और ओवर है उसको भी बुला सकते हैं आप, मगर उसके लिए जो पेरेंट्स है पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ओवर 21 के जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स पे अभी तक भी डिपेंडेंट है. सो एडिशनल रिक्वायरमेंट उसमें होती है. अंडर 21 कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि वो आपके चिल्ड्रन है. सो अगर आपने जी अच्छा वाइफ भी है और चिल्ड्रन भी है जी तो सिर्फ है जी वाइफ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज वाइफ के लिए तो सिर्फ यही बताना पड़ता है कि वो आपकी वाइफ है और ये जो मैरिज है वो जेन्युइन है. तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट बता दी, आपने मैरिज के फ़ोटोग्राफ्स बता दिए और जो आप टेलीफोन पे बात करते हैं मैसेजेस है वो बता दिए. सो वाइफ के लिए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वाइफ के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑब्वियसली आपको यहाँ बताना पड़ता है कि आप यहाँ काम करते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस में है, ऐसा कुछ बताना पड़ता है. मगर वाइफ के लिए ईजी है. उसमें ऑब्वियसली कोई एज लिमिट नहीं है. चिल्ड्रन के लिए आपने जो पूछा था वो सही गुड क्वेश्चन है. देयर इज़ एन एज लिमिट. अंडर 21 बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. 21 एंड ओवर ये बताना पड़ता है कि वो बच्चे आपके काम नहीं करते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आप पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है. इसमें थोड़ा सा केस भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. जिसके वो चिल्ड्रन की उम्र जो ज़्यादा होती है तो फिर वो कहेंगे वो चिल्ड्रन काम करते हैं, हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि वो चिल्ड्रन आप पे डिपेंडेंट है. मगर इसमें वो प्रूव करना पड़ता है कि वो चिल्ड्रन यूरोपियन नेशनल पेरेंट पे डिपेंडेंट है. अच्छा तो कोई है आज कितने अर्सा की लाइक बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप जी जनरली ये करना चाहिए कि जो चिल्ड्रन अगर लेट्स से 21-22 हो गए तो चिल्ड्रन के भी बैंक स्टेटमेंट्स बताना चाहिए. जब से वो 21-22 है, 1-2 साल की एक दो साल के जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो बताना चाहिए कि उसके पास खुद की कोई इनकम नहीं है. सिर्फ यहाँ से जो पैसे आप उसको भेजते हैं ना वही बैंक में जाते हैं. तो अगर आपने प्रूव कर दिया कि यहाँ के पैसे जाते हैं वही सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में जाते हैं और उसका 1-2 साल का बैंक स्टेटमेंट्स आपने डाल दिया तो वो काफ़ी है, वो इनफ होना चाहिए. जी ठीक है जी. थैंक यू है. जज़ाकल्लाह अंकल आपने फ़ोन किया जी. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉल. विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी भाई थैंक यू फॉर कॉलिंग. व्हाट्स योर क्वेश्चन? या बिकॉज मुझे पूछना है कि मैं यहाँ 18 साल से रह रहा हूँ जी और अभी मुझे जुडिशल रिव्यू में इमिग्रेशन से लेटर आया है जी. ओके तो मुझे वो इसके बारे में एडवाइस चाहिए. जी ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो जुडिशल रिव्यू में क्या हुआ, आपका क्या लेटर आया? जुडिशल रिव्यू जो पहले था वो मेरा सॉलिसिटर ने डाला था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और मैं लॉन्ग टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, लॉन्ग रेजिडेंस में. जी हाँ यूके सिटीजनशिप के लिए जी तो रिफ्यूज किया था. फिर बाद में उन लोगों ने शॉर्ट अपील के लिए डाला था जी. ओके
پھر وہ بھی ریفیوز ہوا. ابھی میرے اوپر لیٹر آیا ہوم آفس سے جی. تو وہ ان لوگوں نے بولا کہ جوڈیشل ریویو کے لیے اپلیکیشن دینا پڑے گا. آلرائٹ. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کے میرے پاس جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو کیس تھا نا, میری وائف لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا, تو اس کے لیے میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ میں اس کے پولیس کے پاس وغیرہ کے پاس نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی بیس پہ ان لوگوں نے مجھے ریفیوز کیا ہے. اوکے. تو آپ کے یو کے میں ٹوٹل 18 ایئرس ہو گئے؟ جی یہ مجھے 18 ایئرز ہو گئی ہے. اور آپ کے پاس سب پروف ہے 18 ایئرس کے آپ جو یہاں رہتے تھے؟ ہاں میرے پاس ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر رجسٹر ہوا تھا نا جب میں شروع میں آیا تھا. میں آپ کو یہی پوچھنے والا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس آپ ریگولر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ ہاں میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس. ٹھیک ہے. سو 18 ایئرس کا پروف مل جائے گا وہاں سے؟ جی ٹھیک. ہاں مل جائے گا, کیونکہ میں آیا تھا نا 2000 میں, اس ٹائم پہ مجھے ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹر کیا تھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. آلرائٹ. اوکے. یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کی جو آپ بات کرتے ہیں نا, تو وہ کب ہوا تھا؟ وہ کافی سال پہلے ہوا تھا؟ کب ہوا تھا؟ ہاں جب 2001 میں ہوا تھا. یہ تو بہت ہسٹوریکل ہے, اس پہ تو ابھی کیس تو نہیں چلا سکتے نا. 2001 میں جو ہوا تھا اس پہ تو نہیں چلا سکتے نا. مگر آپ کا 18 ایئرز ہے, دیٹ از ہیلپ فل. نا آپ کے پاس یو کے میں بچے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ نہیں بچے کچھ نہیں ہے میرے پاس, بچے نہیں ہے. اوکے. اور وائف سے آپ سیپریٹڈ ہو گئے ہیں؟ ہاں سیپریٹڈ لانگ ٹائم ہو گیا مجھے. آلرائٹ. اوکے. آئی تھنک آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ کا یو کے میں 18 ایئرز ہو گئے, رائٹ؟ تو جب آپ کے یو کے میں 20 ایئرز ہو جائیں گے تو اس کو امیگریشن رولز میں ہے نا کہ جو اوور اسٹیئرز ہے 20 ایئرز کے بعد اس کو وہ ویزا یو کے میں دیتے ہیں. آئی تھنک یو مائٹ بی بیٹر کہ آپ ویٹ کر لو ابھی. اگر ہوم آفس کے پاس آپ کے پاسپورٹ نہیں ہے اور وہ پاسپورٹ بنا بھی نہیں سکتے, آپ کو واپس نہیں بھیج سکتے, تو اب آپ نے اگر یہاں 2 ایئرز اسپینڈ اور کر لیے تو 20 ایئرز رول میں آپ آ جائیں گے. ابھی پرابلم کیا ہے کہ ابھی آپ جوڈیشل ریویو میں جائیں گے تو پرابلم یہ ہے کہ بیکاز آپ کے صرف 18 ایئرز ہی ہوئے ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ رولز تو 20 ایئرز کا ہے کہ اگر آپ اوور اسٹے ہو گئے تو آفٹر 20 ایئرز آپ کو ہم یہاں ویزا دیتے. آپ کا 20 ایئرز نہیں ہوئے ہیں, یو آر 2 ایئرز شارٹ, تو آئی تھنک جوڈیشل ریویو میں بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگا. جی پرسنلی آئی تھنک اگر آپ 2 ایئرز اگر نکال سکتے ہیں تو 2 ایئرز کے بعد انشاءاللہ گارنٹیڈ آپ کا کام ہو جائے گا, بیکاز 2 ایئرز کے بعد جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس دا اسٹرانگیسٹ ایویڈنس یہ ہوگا جی پی کے ریکارڈز ہوں گے. 20 ایئرز کے آپ کے پاس ریکارڈز ہوں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ یو کے میں ہی رہے ہیں. سو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ ان 2 ایئرز ٹائم آپ کا کام ہو جائے گا. ابھی کے لیے پرابلم کیا ہے کہ آپ 2 ایئرز شارٹ ہے آف دا 20. سو اگر آپ نے جوڈیشل ریویو بھی ڈالا تو اٹس ناٹ ایزی ٹو ون دا جوڈیشل ریویو کیس ایٹ دا مومنٹ. اوکے. تو میں کیا کر رہا ہوں فی الحال, مجھے ہر 2 ہفتے کے بعد مجھے سائن پہ جانا پڑتا ہے نا ہوم آفس. اس نے یہ کہا ہے آپ کس کنٹری سے آپ یہاں آئے ہیں؟ انڈیا پاکستان؟ میں انڈیا سے آیا ہوں. انڈیا سے. آلرائٹ. تو اس کے جب آپ انڈیا سے آئے تھے تو اس نے تو آپ کے فنگر پرنٹس تو نہیں لیے تھے نا انڈیا سے جب آئے تھے؟ جب میں اسپاؤس ویزا پہ آیا تھا نا 1 سال والا. جی تو تب تو کوئی سسٹم نہیں تھی نا فنگر پرنٹس؟ نہیں, اس ٹائم پہ کوئی سسٹم نہیں تھی, اور ہم میرج رجسٹر بھی نہیں ہوئے تھے, کیونکہ وہاں انڈیا کا جو نکاح کا سرٹیفکیٹ تھا نا اس کے اوپر سے میں سمجھ گیا. تو یہ جو ہوم آفس ہے, ہوم آفس کے پاس آپ کی اوریجنل پاسپورٹ ہے؟ نہیں, کیونکہ میری وائف لوگوں نے میری پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ لے لیا تھا. ہاں, تو وہ جو پاسپورٹ جو اس نے ہوم آفس پہ بھیجی تھی نا وہ بہت پرانی پاسپورٹ ہے. ہاں بہت سال ہو گیا, اس ٹائم پہ 10 سال کا ویلڈ تھا نا. مجھ کو نہیں لگتا کہ وہ پاسپورٹ پہ وہ آپ کو بھیج سکتے ہیں, وہ تو نئی پاسپورٹ اس کو بنانی پڑے گی. جی تو کیا سچویشن ہے میرے لیے؟ نئی پاسپورٹ کے لیے یہ سچویشن ہے آپ کے لیے کہ وہ انڈیا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ وہ جو اسٹیٹ پولیس ہوتے ہیں تو وہ پولیس آپ کے گاؤں میں یا ٹاؤن میں جاتے ہیں اور وہاں انکوائری کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہاں پہلے رہتا تھا یا نہیں. اگر وہ آپ کا گاؤں والے ٹاؤن والے کنفرم کر دے کہ یہ آدمی یہاں کا ہی ہے تو پھر وہ آپ کی پاسپورٹ بناتے ہیں. اگر آپ کی پاسپورٹ بن جاتی ہے تبھی وہ آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں. سو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اگر وہ آپ کی
पासपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना, अगर आपके गांव में वो जाएंगे तो पता चल जाएगा। मुझको लगता है कि अभी कोई डरने की बात नहीं है, पासपोर्ट वो नहीं बना सकेंगे आपके पासपोर्ट, और जब तक वो आपके पासपोर्ट नहीं बना सकेंगे आपको वापस नहीं भेज सकेंगे। 2 इयर्स में आपका इनफ टाइम हो जाएगा कि आप अप्लाई कर सकेंगे 2 इयर्स के बाद। अभी तो मुश्किल है वो तो मेरा सॉलिसिटर मुझे क्या कह रहा है कि हम जुडिशियल रिव्यू का एप्लीकेशन देते हैं तो आपको हाई कोर्ट में भेजेंगे। आप कर सकते हैं, मगर वो केस जीतना मुश्किल है। वही ना, वो पैसे खराब करने जीतना मुश्किल है। खुद माय व्यूज कभी ना डालो, इसको वर्थ इट नहीं है। तो अभी मैं कंटिन्यू साइन पे जाता रहूं, यानी क्योंकि मेरे पास मेडिकल नहीं जाते रहो। अगर मेडिकल कंडीशन है तो उसको बता दो कि आप क्यों नहीं जा सकते, मगर जाने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे जब मेरा शॉर्ट ऑफ रेफ्यूज हुआ था ने, तो मैं होम ऑफिस में साइन के लिए गया, तो वो होम ऑफिस वाला ने मुझे पूछा कि आपका होम ऑफिस में कोई अभी फ्रेश क्लेम कुछ भी नहीं है, तो शायद तो सिर्फ उसको ये कह देना कि मैंने सोलिसिटर्स चेंज किया है और मैं एप्लीकेशन डालने वाला हूँ, ऐसे थोड़ा सा वो उसको आंसर दे देना। मगर अभी के लिए आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है जुडिशियल रिव्यू डालने में। तो मुझे 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, 100% वेट करना पड़ेगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं मेरी मेडिकल कंडीशन के ऊपर कुछ भी डालूं तो यहाँ कितने सालों से रह रहा हूँ उसके हिसाब से जी वो डाल सकते हैं, मगर इसमें भी ये है ना कि केस सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आपका 20 इयर्स नहीं होगा, यूके में नहीं होगा केस सक्सेसफुल। और जब मुझे मेरा 20 इयर्स हो जाएगा तो मुझे 20 इयर्स के बाद जो मुझे डालना पड़ेगा, तो मुझे क्या क्या डालना पड़ेगा उसके लिए? जो 20 इयर्स का प्रूफ डालना पड़ेगा आपको कि 20 इयर्स से आप रह रहे हैं। बेस्ट प्रूफ आपका जीपी का रिकॉर्ड्स है, जीपी का रिकॉर्ड्स, डेंटिस्ट का रिकॉर्ड्स, बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी है, जो भी प्रूफ आप डाल सकते हैं तो वो बेस्ट रिकॉर्ड्स है। जी थैंक यू भाई वेरी मच कि आपने कॉल किया। सॉरी आई हैव टू कट यू ऑफ बिकॉज वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ अदर कॉल्स वेटिंग व्हिच विल टेक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि मैं अपने हस्बैंड के डिपेंडेंट हूँ, पाकिस्तान से आई थी, 7.5 ईयर हो जाएंगे मुझे आगे अप्रैल में, तो मैं 10 ईयर की बेस पे अप्लाई कर रही हूँ, 4th वीजा होगा ये, 3rd वीजा। जी ठीक है। तो मैं ये पूछ रही थी कि अभी 2 साल पहले मेरे हस्बैंड नेशनलिटी हुई है, मेरे बच्चों के भी ब्रिटिश हो गए, उनके भी पासपोर्ट हो गए। पूछना ये था कि हमने अभी पिछले एक साल से हमने जो है ना बेनिफिट्स लेना शुरू किए हुए, तो क्या उससे मेरे वीजे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये आप 10 साल वाली वीजा में चले गए ना तो इसमें बेनिफिट से कोई इफेक्ट नहीं होता है आपको। हमने उन्हें लिख के बताया हुआ है कि जैसे मेरा इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, उन्हें ये बताया हुआ है, तो क्या हमें ये करना चाहिए कि उससे पहले ये खत्म करने चाहिए, या उसके आराम से अप्लाई कर सकते हैं, या उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी अगर आप 5 इयर्स में भी अगर रहना चाहते हैं तब भी आपका हस्बैंड वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स और वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स तब भी वो क्लेम कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So even if you want to stay within the 5-year rule और हस्बैंड वो क्लेम करे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स, वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स, जिसमें आपका नाम भी वो डालते हैं एज अ जॉइंट क्लेम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो इसके अलावा ये कि नॉर्मली आप ये वीजा जो देते हैं ये कितने अरसे के बाद भेज देते हैं? अभी टाइमिंग उनकी कुछ ड्यूरेशन कितनी है? अभी आप डिपेंड्स, आप जो FLRM का फॉर्म फिल करके भेजेंगे ना तो उसका प्रोसेसिंग टाइम रफली अभी 3 मंथ्स है। अगर आपने FLR-FP वो डिफरेंट फॉर्म है, सेम ही रिजल्ट आएगा, उसका प्रोसेसिंग टाइम लॉन्गर है, 7 to 8 मंथ्स हो रहा है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, इवन कि आप 10 ईयर के रूट में भी जाना चाहते हो ना तब भी FLR-M का फॉर्म ही भेज दो, वो आपको 10 अगर आप इफ़ यू कांट मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट नहीं हो रही है तो इवन आप FLR-M को भी सबमिट करेंगे ना तो आपको वो 10 ईयर रूट में भेज देंगे, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर FLR शुरू में कुछ वीजे डिफरेंट के, जैसे कुछ और किस्म के वीजे थे, तो फिर जब से इनका जो मेरे हस्बैंड का जो भी वीजा था उसका डिपेंडेंट हमारा होता रहा है जी, तो उसकी रिस्पेक्ट से फिर मेरे इस पे मैं 10 ईयर की बेस पे जा सकती हूँ, इसके ये नहीं होगा कि उसके बाद आगे 10 ईयर। जी तो आपका हस्बैंड तो यहाँ का सेटल्ड है या नहीं है? नहीं, वो उनकी नेशनलिटी हुई है 3 इयर्स अगो। हाँ वो ठीक है ना, तो आप यही करो ना, आप 10 ईयर रूट में है, जो भी है FLR-M FLR-FP जो भी है वो भेज दो और एक्सटेंशन ले लो। आपका यूके में बेनिफिट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, वो जो आप 10 साल की वीज़ा के लिए जो बात करते हैं ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें, बिल्कुल नहीं इफेक्ट पड़ेगा आपको। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू।
We'll take our next call. Hello. Hello. Hello, Ji. Thank you for calling. Ji, what's your question? Hello. So I'm basically regarding my grandma. She's 86 years old. All right. Okay. And she's been. We brought her over on a visiting visa, but she's not got anybody in Bangladesh at all. Okay. All right. So she's basically alone. So we brought her over here, and her health deteriorated whilst being here. Okay. So we applied through the Human Rights Act, and then the application got rejected, so we appealed, and we also lost that. So what's happened is she's going to the Home Office, and I don't know whether you know about this, where she's signing on every so often, so every 3 months I think it is that she's going and they just see her. I understand. And then a few months ago, around August, they sent a letter asking whether she's fit to travel by aeroplane and whether she needs a carer. So we obviously went through a private doctor, which she's under the care of, and they've said that no, she's not fit to travel by aeroplane at all. And it's been 6 months now. I think it's coming up to 6 months or more than 6 months. It's just we've not heard anything back. Is there anything that we should do to chase it up? No, you should. My view is you shouldn't do anything at all. I'll deal with this after we've taken our break. Sorry, I've had to cut you short. We'll take our break now. Thank you very much.